Hi students, this is T. Balakrishna, Chemistry Lecture, GPT, KOTHAGUDEM. Today our topic is nickel cadmium battery. What is a cell? An electrical cell is a device used to generate electricity. It converts stored chemical energy into electrical potential energy, allowing a current to flow through the positive terminal to negative terminal via external circuit. What is battery? Two or more number of cells connected in series which generate the electricity is called battery. Come to the nickel cadmium battery. Nickel cadmium batteries convert the chemical energy into electrical energy upon recharging and convert the electrical energy back to the back to chemical energy upon recharge. In a fully recharged nickel cadmium battery, that cathode contains nickel hydroxide and cadmium hydroxide in the anode. Come to the construction of the nickel cadmium cell. Cadmium is act as the anode and nickel oxide is act as a cathode. Both are connected by the electrolyte is a potassium hydroxide. In every cell it contain anode and cathode and electrolyte. So come to this one, this nickel cadmium battery. Cadmium is the anode, nickel oxide is act as a cathode, and a KOH is act as electrolyte. It is a cell notation. In cell notation, always cathode present in right side, anode is present in left side. Electrolyte is KOH. Uh, when the nickel cadmium battery operates at the anode, cadmium is oxidized and cadmium plus 2 ion uh, cadmium plus 2 ions and insoluble cadmium hydroxide is formed. It produces about 1.5 volts of electrical energy. So in this reaction, cadmium is act as anode. So according to the principle, oxidation takes place anode. So cadmium is converted into cadmium hydroxide. That is react with hydroxide and which is present in electrolyte KOH. That cadmium plus 2 is react with OH present in the electrolyte, that is converted to cadmium hydroxide. Come to the reactions. It is a cell notation. By using up this cell notation, we easily write the chemical reactions. Is here cadmium is how to remember cadmium slash cadmium hydroxide, nickel is converted to nickel hydroxide. స్టూడెంట్స్ ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఈ యొక్క సెల్ నోటేషన్ నేర్చుకుంటే మనం రియాక్షన్స్ ఈజీగా రాయొచ్చు. Cadmium converted into cadmium hydroxide, nickel oxide is converted to nickel hydroxide. It is anodic part, it is a cathodic part. Anodic part లో cadmium hydroxide కన్వర్ట్ అవుతుంది, నికెల్ ఆక్సైడ్ నికెల్ హైడ్రాక్సైడ్ కన్వర్ట్ అవుతుంది. సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటామంటే సింపుల్ గా, సో ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటామంటే నేను రియాక్షన్ ని డిలీట్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం. Okay, right. What is the first part? Cadmium is converted to cadmium hydroxide. Cadmium is converted into cadmium hydroxide. Balanced equation. ఒకవేళ మీరు ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేయాలనుకుంటే ఇటు cadmium ఉంది, ఇటు హైడ్రాక్సైడ్ గ్రూప్ ఉంది. ఇటు హైడ్రాక్సైడ్ గ్రూప్స్ లేవు కాబట్టి అప్పుడు ఏం చేస్తుంది, హైడ్రాక్సైడ్ గ్రూప్స్ మనం యాడ్ చేయాల్సి వస్తుంది. సో ఇయర్ cadmium is gain the hydroxide ion. ఈ హైడ్రాక్సైడ్ ఎక్కడి నుంచి గెయిన్ చేస్తుంది, ఎలక్ట్రోలైట్ సెల్ ఎలక్ట్రోలైట్ ఉంది KOH నుంచి OH మనం ఇది ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసుకొని గెయిన్ చేసుకొని cadmium gain the 2 number of hydroxide, it is connected to cadmium hydroxide. ఈ cadmium hydroxide లో cadmium oxygen state అంతా +2, అంటే cadmium +2 కన్వర్ట్ అయిందంటే ఇట్ రిలీజ్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్. ఇలా మనం రియాక్షన్ ఈజీగా గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. సో ఇట్ ఎలక్ట్రాన్ లూజింగ్ రియాక్షన్ కాబట్టి దీన్ని ఏమంటాం మనం, ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ అంటాం. కమ్ టు ద cathodic part. Cathodic part లో ఏమైంది, నికెల్ ఆక్సైడ్ is connected to నికెల్ హైడ్రాక్సైడ్. సో రియాక్షన్ గుర్తుపెట్టుకోవడం కోసం ఎలా అంటే, so great. So nickel oxide is converted into nickel hydroxide. Nickel oxide is converted to nickel hydroxide. So ఇటు హైడ్రాక్సైడ్ హైడ్రోజన్ ఉంది, ఇటు హైడ్రోజన్ లేదు. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చేస్తామంటే హైడ్రోజన్ల కోసం మనము 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్ యాడ్ చేస్తాం. మనం తీసుకుంది ఆక్వస్ KOH కాబట్టి ఆక్వస్ KOH లో వాటర్ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్ గెయిన్ దట్ వాటర్ మాలిక్యూల్స్. నికెల్ హైడ్రాక్సైడ్ ఆక్సైడ్ గెయిన్ ది, ఇట్ రియాక్ట్ విత్ 2 హైడ్రాక్సైడ్ 2 వాటర్ మాలిక్యూల్స్. అప్పుడు ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ చేస్తే 2 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి, 4 హైడ్రోజన్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇంకో 2 హైడ్రోజన్స్ కావాలి కాబట్టి దాన్ని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేస్తామంటే మనం హైడ్రాక్సైడ్ గ్రూప్ తో అప్పుడు 2 హైడ్రోజన్స్ 4 హైడ్రోజన్స్ ఇటు సైడ్ 4 హైడ్రోజన్స్ సరిపోయాయి. ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్, ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్, 4 ఆక్సిజన్స్. సో ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్స్, ఇక్కడ 2 ఆక్సిజన్. సో ఈక్వేషన్ బ్యాలెన్స్ అయిపోయింది. సో మనం ఈక్వేషన్ ఇలా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ పోతే రియాక్షన్ బై హార్ట్ చేయకుండా ఈజీగా మనం నేర్చుకోవచ్చు.
నెట్ రియాక్షన్ రాసేటప్పుడు అంటే యానోడిక్ రియాక్షన్ క్యాథోడ్ రియాక్షన్ జరిగితేనే ఎలక్ట్రిసిటీ జనరేట్ అయ్యేది. కాబట్టి ఓవరాల్ రియాక్షన్ ఏమవుతుందంటే యానోడిక్ రియాక్షన్ ప్లస్ క్యాథోడిక్ రియాక్షన్. సో యానోడిక్ రియాక్షన్ క్యాథోడిక్ రియాక్షన్ రాస్తే ఏం చేస్తామంటే మనం యానోడిక్ పార్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్, క్యాథోడిక్ పార్ట్ లో ఉన్నటువంటి ఈ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. క్యాథోడిక్ పార్ట్ లో 2 ఎలక్ట్రాన్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. నెక్స్ట్ ఇక్కడ హైడ్రాక్సైడ్ ఈ రియాక్షన్ లో ఉన్నటువంటి ఈ 2 హైడ్రాక్సైడ్స్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ఈ 2 హైడ్రాక్సైడ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓకే, ఈ 2 హైడ్రాక్సైడ్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఓకే రైట్, ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? సో ఇప్పుడు మీకు ఏం మిగులుతాయి ఇక్కడ కాడ్మియం ప్లస్ ఇక్కడ ఇంకేం లేవు ఈ రియాక్షన్. దీంట్లో నికెల్ హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ 2H2O గివింగ్ రైస్ టు cadmium hydroxide plus nickel hydroxide and it generate the electricity. Is it clear? సో ఇవి క్యాన్సిల్ అవుతాయి, 2 ఎలక్ట్రాన్స్ 2 హైడ్రాక్సైడ్ అయాన్స్ క్యాన్సిల్ అవుతాయి. ఇప్పుడు నెట్ ఇట్ జనరేట్ ది ఎలక్ట్రిసిటీ. ఇది డిశ్చార్జ్ అంటే కెమికల్ ఎనర్జీ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు ఎలక్ట్రికల్ ఎనర్జీ. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇట్ నాట్ హ్యావ్ ఎనీ cadmium ఎలిమెంట్స్ అండ్ నికెల్ ఆక్సైడ్ ఎలిమెంట్స్. సో ద సెల్ ఈస్ రీఛార్జ్ అంటే we supply extra energy to the battery. సో అప్పుడు రివర్స్ రియాక్షన్ అవుతుంది, కరెంట్ రివర్స్ లో పాస్ అవుతుంది కాబట్టి యానోడ్ క్యాథోడ్ అవుతుంది, క్యాథోడ్ యానోడ్ అవుతుంది. చూడండి ఈ రియాక్షన్ లో నికెల్ ఆక్సైడ్ ఎట్ సైడ్ ఉంది, రైట్ సైడ్ ఉంది అంటే క్యాథోడ్. ఇక్కడికి వస్తే రీఛార్జ్ రియాక్షన్ లో నికెల్ ఇటు వచ్చేసింది. ఓకే అంటే మన గాల్వాన్స్ తెలుసు సెల్ నోటేషన్ లెఫ్ట్ అండ్ యానోడ్ లెఫ్ట్ సైడ్ ఉంటుంది, క్యాథోడ్ రైట్ సైడ్ ఉంటుంది అని చెప్తాం. సో కాబట్టి రివర్స్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇయర్ నికెల్ ఆక్సైడ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు నికెల్ హైడ్రాక్సైడ్, బట్ ఇన్ దిస్ రియాక్షన్ నికెల్ హైడ్రాక్సైడ్ ఇస్ కన్వర్టెడ్ టు నికెల్ ఆక్సైడ్. సో recharge reaction లో cadmium is converted to cadmium hydroxide, recharge reaction లో cadmium hydroxide is converted to cadmium. అంటే అవే రియాక్షన్స్ అవుతాయి. అంటే యానోడ్ క్యాథోడ్ గా పనిచేస్తుంది, క్యాథోడ్ యానోడ్ గా పనిచేస్తుంది. ఈ రియాక్షన్ లో cadmium యానోడ్ గా పనిచేస్తే రీఛార్జ్ రియాక్షన్ లో cadmium క్యాథోడ్ గా పనిచేస్తుంది. క్యాథోడ్ దగ్గర ఏ రియాక్షన్ జరుగుతుంది, రిడక్షన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. యానోడ్ దగ్గర ఆక్సిడేషన్ రియాక్షన్ జరుగుతుంది. మీరు ఇక్కడ రియాక్షన్స్ పెద్దగా కంగారు పడాల్సిన పని లేదు. ఇక్కడ యానోడ్ జరిగిన రియాక్షనే ఇక్కడ క్యాథోడ్ దగ్గర రివర్స్ రియాక్షన్ అవుతుంది. కావాలంటే మీరు పక్క పక్కన పెట్టి చూసుకుంటే ఈజీగా అర్థమవుతుంది. యానోడ్ దగ్గర జరిగిన రియాక్షన్ క్యాథోడ్ దగ్గర రియాక్షన్ రివర్స్ అవుతుంది. ఎట్ క్యాథోడ్ ఇదే రియాక్షన్ ఈ పై స్లైడ్ లో రివర్స్ గా ఉంటుంది. cadmium plus 2OH minus and giving rise to cadmium hydroxide plus 2 electron. ఆక్సిడేషన్ ఎట్ యానోడ్ ఇదే రియాక్షన్ రీఛార్జ్ రియాక్షన్ లో రివర్స్ లో ఉంటుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర ఉంటుంది. cadmium hydroxide plus 2 electrons giving rise to cadmium plus 2H. అంటే మీరు రీఛార్జ్ రియాక్షన్ లో ఈ 3 రియాక్షన్స్ నేర్చుకుంటే రీఛార్జ్ రియాక్షన్ లో ఇవే రియాక్షన్స్ రివర్స్ అవుతాయి. కాకపోతే యానోడిక్ రియాక్షన్ యానోడ్ దగ్గర జరిగిన రియాక్షన్ క్యాథోడ్ దగ్గర జరుగుతుంది, క్యాథోడ్ దగ్గర జరిగిన రియాక్షన్ యానోడ్ దగ్గర జరుగుతుంది. ఓవరాల్ రియాక్షన్ కూడా సేమ్ ఉంటుంది. చూడండి కాడ్మియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ నికెల్ హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ ఇది ఎలా ఉంది, ప్రొడక్ట్ సైడ్ ఉంది. అది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి రియాక్టెంట్ సైడ్ ఉంది. కాడ్మియం హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ నికెల్ హైడ్రాక్సైడ్ ప్లస్ ఎనర్జీ గివింగ్ రైస్ టు. సో ఇక్కడ ప్రొడక్ట్స్ ఏమవుతాయి, ఇక్కడ రియాక్టెంట్స్ అవుతాయి. కాడ్మియం ప్లస్ నికెల్ హైడ్రాక్సైడ్, కాడ్మియం ప్లస్ నికెల్ ఆక్సైడ్ ప్లస్ 2H2O. ఇవే రియాక్షన్స్ ఇక్కడ మనకి రివర్స్ అవుతాయి. సో అంటే మీరు 3 రియాక్షన్స్ నేర్చుకుంటే మిగతా 3 రియాక్షన్స్ మీరు రాయగలుగుతారు. నెక్స్ట్ అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ది నికెల్ కాడ్మియం బ్యాటరీ. Fast and easily rechargeable, heavy and good load performance. It is smaller and lighter, long lasting capacity, safe to use. These are the advantages of the nickel cadmium cell. And disadvantages of nickel cadmium battery is more expensive, relatively low energy density and non eco friendly. Next one, what are the uses? It is used in calculators, electronic flash units and transistors and cordless applications. Okay, these are the applications. Thank you students. This is T Balakrishna, chemistry lecturer, GPT Kothagudem. Thank you very much.